Good evening. So we are discussing knowledge representation and predicate calculus. So there are two ways to represent the logic. One is propositional calculus and predicate calculus. Propositional calculus uses operators like and, or, not, and implication. Tautologist means whose truth table is always true. So these things you might know in MFCS. De Morgan's law. So negation of P and Q is also known as negation of P disjunction negation of Q. So how can we prove the inferencing? So we can prove inferencing in three ways. One is through resolution and forward chaining or backward chaining. So these things we discussed yesterday. About predicate calculus, there is for all x predicate calculus. The difference between proportion and predicate is predicate calculus have quantifiers like existential quantifier and universal quantifier. So example, for all x, man of x implies mortal of x. So man of Shakespeare. Shakespeare is a man. It can be represented as man bracket Shakespeare. So to infer Shakespeare is mortal of Shakespeare. Next, forward chaining or inferencing. So we drop the quantifier like for all x and simply man of x if mortal of x. So goal is mortal of Shakespeare. So first we will prove man of Shakespeare. If this satisfies, then mortal of Shakespeare is obvious. Backward chaining. We start with mortal of Shakespeare and we assign x equal to Shakespeare, and finally we will go to the fact. From goal to the fact is backward chaining. From fact to goal is forward chaining. Resolution is also called as refutation. So resolution or refutation negate the goal. So the goal is man of Shakespeare. So negation of man of Shakespeare and negation of man of Shakespeare, disjunction mortal of Shakespeare. So mortal of Shakespeare, negation of mortal of Shakespeare get cancelled, and negation of man of Shakespeare will come, and negation of Shakespeare and normal man of Shakespeare. So it will leads to null. Okay, so this is nothing but a resolution. So the first step in resolution is negate the given implication. The rule. Implication means rule. So negate the given rule. So and transform it into negation of P or disjunction Q if P implies Q is there. Okay, so we call resolvent 1, resolvent 2, and final what we got is resolute. Okay, so here resolvent 1 is a mortal of Shakespeare and resolvent 2 is mortal of negation of mortal of Shakespeare and mortal of Shakespeare. These are the two resolvents. And resolute is negation of man of Shakespeare and applying man of Shakespeare, and we will get null. That is resolute. So how we perform such in resolution? So two ways: goal supported strategy and set of supported strategy. And inferencing in predicate calculus, that is forward chaining, backward chaining, or resolution. Start with, in case of forward chaining, start with P. If if Q is there, and infer Q. Start with P and infer Q. That is asset Q. And here start with Q and asset P. And in case of resolution, negate the goal, convert all P's of knowledge into clausal form. That is disjunction of literals. Next. For example, P implies Q. P implies Q can convert it to negation P or Q. That is the clause is converted into disjunction form. Okay. Now apply negation of Q, we will get negation of P, and from statement 1 P, so it implies null is the answer. A pair of clauses being resolved is called resolvent. The resulting clause is resolute. So this is again came here in predicate calculus. We will clauses, the pair of clauses are called resolvents, and the final resulting clause is resolute. Next, predicate calculus. So we take one example. So there is a place where mountain, where there is a mountain climbers are there. So the question is, mountain climber and not a skier. So is he member of a mountain climber?
అంటే మౌంటైన్ క్లైంబర్ అయి ఉండాలి, స్కైయర్ అవ్వకూడదు. అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారా? సో ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ నుంచి ఫ్యాక్ట్స్ రాస్తాం. ఫస్ట్ మెంబర్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఎ మెంబర్, బి ఈజ్ ఎ మెంబర్, సి ఈజ్ ఎ మెంబర్ అలా రాస్తాం. తర్వాత రూల్స్ రాస్తాం. ఎట్లా ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ మెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంప్లైస్ మౌంటైన్ క్లైంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ యూనియన్ సారీ డిజంక్షన్. ఎస్, వాట్ ఈస్ దట్? Okay, so the given statements here, the problem is given in this ABC belongs to Himalayan club. That means member of A, member of B, member of C. Next, second statement, second after full stop, second statement. Every member in the club is either a mountain climber or a skier or both. So how to represent that one? For all X means for every member of X, member of that Himalayan club implies either mountain climber or a skier or both. So we represent MC of X, disjunction SK of X. Next statement. A likes whatever B dislikes and dislikes whatever B likes. So for all X, MC of X implies negation of like of X comma, right? For all X, SK of X implies like of X comma snow. Sorry, the third statement A likes rain and slow. No mountain climber likes rain. So A likes, so for all, no mountain climber likes rain. For all X, MC of X implies negation of like of X comma rain. For all X, SK of X implies like of X comma snow. So this is from this 1, 2, 3, fourth statement. Okay. Next. A likes third statement after full stop. A likes whatever B dislikes and dislikes whatever B likes. So how we represent that one? For all X, like of B of X implies negation of like of A comma X. For all X, negation of like of B comma X implies like of A comma X. That is both are included. Every skier likes snow. For like of A comma rain, like of A comma snow. Okay, so two statement that is if A likes the rain, that implies A likes the snow. Okay. Next. Question is there a member who is mountain climber and not a skier? For all there exists X and is there any? Is there for all ante for all quantifier. Ikkada question enti is there any ante there exists X member of X and mountain climber of X and not skier of X. This is question. So దీనికి ఆన్సర్ రిజల్యూషన్ రెప్యుటేషన్ తో చెప్పొచ్చు. ఎట్లా అంటే మెంబర్ ఆఫ్ ఏ, మెంబర్ ఆఫ్ బి, మెంబర్ ఆఫ్ సి యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో ఈ మెంబర్ ఇదేంటంటే ఇచ్చింది రూల్ ఫామ్ లో ఉంది. రూల్ ఏం చేయొచ్చు, క్లాస్ కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఎలా చేస్తామంటే ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ ని నెగేషన్ ఆఫ్ మెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ కింద చేస్తాం అనమాట. సో ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ మెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ని నెగేషన్ ఆఫ్ మెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంప్లైస్ యూనియన్ ఎంసీ ఆఫ్ ఎక్స్ కానీ ఉంటుంది, ఎస్క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ఎఫ్ కానీ ఉంటుంది. అలానే ఎస్కే ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంప్లైస్ లైక్ ఎక్స్ కమస్ నోని ఇంప్లైస్ తీసేసి డిజంక్షన్ పెడతాం, యాంటీసిడెంట్ వచ్చి నెగేషన్ అటాచ్ చేస్తాం అనమాట, ప్రిపెండ్ చేస్తాం. ఓకే. నెక్స్ట్ అట్లానే ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ మౌంటైన్ క్లైంబర్ ఎక్స్ నెగేషన్ ఆఫ్ ఎల్కే ఎక్స్ కామర్ అయింది, దాన్ని కూడా ఎంసీ ఆఫ్ ఎక్స్ కి ముందు నెగేషన్ పెట్టి ఈ ఇంప్లాయిస్ బదులు డిజంక్షన్ పెడతాం. అట్లా 7, 8 వరకు రాస్తాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే స్టాండర్డైజ్ ది వేరియబుల్ పార్ట్స్ విచ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ అనేటువంటి క్వాంటిఫైర్స్ ని ఎలిమినేట్ చేస్తాం. ఎలిమినేట్ చేసి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాస్తాం. ఎలిమినేట్ చూడండి, ఇక్కడ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎక్స్ మెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ ఎంసీ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ ఎంసీ ఆఫ్ ఎక్స్ అని ఉంది. సో దాని కాస్త నెగేట్ చేస్తే ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ మెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ యూనియన్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ యూనియన్ నెగేషన్ ఆఫ్ ఎంసీ ఆఫ్ ఎక్స్ యూనియన్ ఎస్కే ఆఫ్ ఎక్స్ అని ఉంది. దీని ఎలా రాశాడు చూడండి. దీన్ని అవి ఎలిమినేట్ చేసి రాశాడు 11 చూడండి. ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ మెంబర్ నెగేషన్ మెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ 6 యూనియన్ మెంబర్ ఎక్స్, అట్లా ప్రతిదానికి ఒకటి x1, x2, x3, x4, x5 అట్లా వాల్యూ స్టాండర్డైజ్డ్ వేరియబుల్స్ చేస్తాడు. x6 ఎందుకంటే ఈ x అనే కామన్, ఇక్కడ అన్ని x ఉన్నాయి, అందుకని ఆ కామనాలిటీ పోగొట్టడానికి ఏం చేశాడంటే x1, x2, x స్టాండర్డైజ్డ్ వేరియబుల్స్ చేశాడు అనమాట. దాని తర్వాత ఏం చేశాడంటే కంబైన్ చేశాడు. దేని కంబైన్ చేశాడు? 7th స్టేట్మెంట్ ని దేంతో కంబైన్ చేశాడు? 10th స్టేట్మెంట్ తో కంబైన్ చేశాడు. ఎందుకు చేశాడు? 7th స్టేట్మెంట్ లో ఏముంది? నెగేషన్ ఆఫ్ లైక్ ఆఫ్ ఏ కామ x4 డిజంక్షన్ నెగేషన్ ఆఫ్ లైక్ ఆఫ్ బి కామ x4 ఉంది. 10th స్టేట్మెంట్ లైక్ ఆఫ్ ఏ కామ స్నో అని ఉంది. ఇప్పుడు
x4 బదులు ఏం పెట్టచ్చు, స్నో అని పెట్టచ్చు. సో అదే మనకి సో బి కామర్స్ ను నెగేషన్ ఆఫ్ లైక్ ఆఫ్ బి కామర్స్ ను కంక్లూజన్ అవుతుంది అనమాట. చూడండి, నెగేషన్ ఆఫ్ లైక్ ఆఫ్ బి కామర్స్ ఇది 12th కింద అసైన్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇట్లా మిగిలిన వాటి అన్నిటికి మళ్ళీ ఈ 12 వచ్చిన 12 దేంతో కంబైన్ చేస్తున్నాడు, 5th తో కంబైన్ చేస్తున్నాడు. 5th లో ఏముంది, నెగేషన్ ఎస్కే x2. ఇప్పుడు x2 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో x2 వాల్యూ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఎల్కే ఆఫ్ x2 ఈక్వల్ బి అవుతుంది. సో నెగేషన్ ఆఫ్ ఎస్కే ఆఫ్ అంటే బి అవుతుంది. సో అది 13 అంటాం అనమాట. అట్లా ఒక్కొక్క వేరియబుల్ ని ఇన్స్టాంట్ స్పెషలైజేషన్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్స్ చేస్తాం అనమాట ఈ స్టెప్ లో. ఈ 13 మళ్ళీ దేంతో కంబైన్ చేస్తున్నాడు, ఎందుకంటే రెండు రిజాల్వెంట్స్ ని కంబైన్ చేయాలంటే ఒకటి పాజిటివ్ ఉండాలి, ఇంకోటి నెగిటివ్ ఉండాలి. సో పి నెగేషన్ పి అలా ఉండాలి. సో ఇక్కడ అంటే మామూలు ప్రపోజిషన్ అయితే ఇక్కడ నెగేషన్ ఆఫ్ లైక్ ఆఫ్ ఏ కామా x4 అలా ఉంది. సో ఇక్కడ 13 ని 4తో కంబైన్ చేస్తున్నాం. సో 4 లో ఏముంది, నెగేషన్ మెంబర్ ఆఫ్ x1 యూనియన్ ఎంసీ ఆఫ్ x1 యూనియన్ ఎస్కే ఆఫ్ x. ఇప్పుడు x1 వాల్యూ వస్తుంది మనకి. x1 వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, నెగేషన్ ఎస్కే ఆఫ్ బి నెగేషన్ x1 ఈక్వల్ టు బి అవుతుంది. x1 ఈక్వల్ టు బి అవుతుంది. ఇప్పుడు 14 ఏమవుతుంది, నెగేషన్ మెంబర్ ఆఫ్ బి యూనియన్ ఎంసీ ఆఫ్ బి అంటే ఒక కాంపౌండ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చింది ఇక్కడ. దీన్ని దేంతో కంబైన్ చేస్తాం, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ మెంబర్ ఆఫ్ బితో కంబైన్ చేస్తాం. మెంబర్ ఆఫ్ బి నెగేషన్ మెంబర్ ఆఫ్ బి కంబైన్ ఎంసీ ఆఫ్ బి అవుతుంది. ఈ 15 స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. దీన్ని దేంతో కంబైన్ చేస్తాం, 11 స్టేట్మెంట్ కంబైన్. 11 స్టేట్మెంట్ ఏంటి, ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ అవసరం లేదండి. నెగేషన్ ఆఫ్ మెంబర్ ఆఫ్ x6 యూనియన్ నెగేషన్ ఆఫ్ ఎంసీ ఆఫ్ x6 యూనియన్ ఎస్కే ఆఫ్ x6 అది రాస్తాం. సో నెగేషన్ ఆఫ్ దీంట్లో x6 ఈక్వల్ టు బి అవుతుంది. సో ఎంసీ ఆఫ్ బి క్యాన్సిల్ అయిపోయి నెగేషన్ ఆఫ్ మెంబర్ ఆఫ్ బి యూనియన్ ఎస్కే ఆఫ్ బి వస్తుంది. దీన్ని 13తో కంబైన్ చేస్తాం. చూడండి, ఒకసారి వాడిన దాన్ని మళ్ళీ వాడకూడదు. సో ఇక్కడ అంటే రిజల్ట్ ని వాడుకోవచ్చు కానీ లిటరల్స్ ని వాడకూడదు. సో ఇక్కడ 10th ఇక్కడ 7, 10 కంబైన్ చేసాం, బట్ వీ నెవర్ యూజ్ 10 అగైన్. సో వీ హావ్ యూజ్ ఓన్లీ ద రిజల్ట్ వీ గాట్ ఫ్రమ్ ది 7 and 10. సో దట్స్ ద కండిషన్. నెక్స్ట్ 15. నెక్స్ట్ 13. వాట్ ఈస్ ద 13 స్టాండ్స్ ఫర్? 13 స్టాండ్స్ ఫర్ negation of SK of B. So negation SK of B cancel అయిపోయి negation of member of B. Negation member of B cancel అయిపోయి null. సో ఏం చేయొచ్చు, ఈ విధంగా మనం ప్రూవ్ చేసాం అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది రిజల్యూషన్. నెక్స్ట్ ప్రెడికేట్ క్యాల్కులేషన్ ఇంకొక ప్రాబ్లం. ఇది అంటే డయాగ్రామ్ నుంచి కూడా చెప్పొచ్చు. వై ఈజ్ మ్యారీడ్ టు క్యూ. సిఎస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎక్స్ వై జెడ్ ఉన్నారు, మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్ లో పిక్యూఆర్ ఉన్నారు. వై ఈజ్ మ్యారీడ్ టు క్యూ. ఇది డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఇలా చేస్తాం అనమాట. వెరీ సింపుల్. సో వై జెడ్ రిపోర్ట్ టు ఎక్స్, ఎందుకంటే ఎక్స్ హెచ్ఓడి, ఇక్కడ పి హెచ్ఓడి. సో క్యూఆర్ రిపోర్ట్ టు పి. సో ఇట్లా ఫ్రమ్ ది ఇండివిజువల్ మెంబర్స్ టు డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడికి పాయింట్ చేస్తారు. సర్కిల్స్ అంటే రిప్రజెంట్స్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ అనమాట. మ్యారీడ్ కాబట్టి సేమ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మ్యారేజ్ చేసుకోవచ్చు, డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ మ్యారేజ్ చేసుకోవచ్చు. సో వై ఈజ్ మ్యారీడ్ టు క్యూ, అది రూల్ ఇక్కడ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ డిపార్ట్మెంట్, హూ వర్క్స్ ఇన్ డిపార్ట్మెంట్, ఈజ్ ఎస్. హూ వర్క్స్ ఇన్ సిఎస్సి XYZ. ఓకే, ఈజ్ దర్ ఎనీ మ్యారీడ్ పర్సన్, ఎస్. ఆన్సర్ ఈజ్ క్యూ. ఈజ్ దర్ సంబడి ఇన్షుడ్ బై LIC, నో. దట్ నేను ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ప్రపోజిషనల్ క్యాలిక్యులస్ లో ఏం చేయండి అంటే, ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఇది ఇంకో ఎగ్జాంపుల్. ప్రపోజిషనల్ క్యాలిక్యులస్ లో ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక కంట్రీకి వెళ్తాడు. ఆ కంట్రీలో 2 రకాల పర్సన్స్ ఉంటారు. ఒకళ్ళు అబద్ధం చెబుతారు, ఒకళ్ళు నిజం చెబుతారు. అయితే ఇతను ఏదో ఒక పర్సన్ ని, ఆ ఇన్హాబిటెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి అతన్ని అడిగినప్పుడు అతను ఎస్ చెప్తాడా, నో చెప్తాడా అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనమాట. సో దానికి డయాగ్రమాటిక్, ఒకళ్ళు ఎస్ చెప్తే ఇది క్యాపిటల్ వైపుకి వెళ్తుంది, నో చెప్తే అంటే నిజం చెప్తే నిజంగానే క్యాపిటల్ వైపుకి వెళ్తాడు, లేదా అబద్ధం చెప్తే అతను ఇంకొక రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాడు. అబద్ధం చెప్పేవాడి నుంచి ఇంకొక రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాడు. అది ఆన్సర్. సో ఇది ఎలా చేస్తామంటే PQ అని 2 స్టేట్మెంట్స్ తీసుకుంటాము. P అంటే లెఫ్ట్ రోడ్ లీడ్స్ టు క్యాపిటల్, Q అంటే ఎస్ ఆల్వేస్ స్పీక్ ద ట్రూత్. ఓకే, సో ఎస్ అనే పర్సన్ ని పికప్ చేశాడు ఆ కంట్రీలో. ఓకే, సో P అనే ఆల్వేస్ లీడ్స్ టు క్యాపిటల్, Q అనేది ఎస్ ఆల్వేస్ స్పీక్ ద ట్రూత్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, PQ అనే టేబుల్ ఫామ్ చేస్తాం. 2 ట్రూ అంటే P చెప్పింది నిజమే, P అనేది 2 and T అనుకోండి. P అంటే ఏమనుకున్నాం మనం, P అంటే లెఫ్ట్ రోడ్ లీడ్స్ టు క్యాపిటల్, Q అంటే ఎస్ ఆల్వేస్ స్పీక్ ద ట్రూత్. Q అంటే ఎస్ ఆల్వేస్ స్పీక్ ద ట్రూత్. సో ఇప్పుడు Q ఎస్ ఆల్వేస్ స్పీక్ ద ట్రూత్, P లెఫ్ట్ రోడ్ లీడ్స్ టు క్యాపిటల్. ఇప్పుడు ఆ ఎస్ ఆన్సర్ ఎస్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు రిజల్ట్ ఏమవుతుంది, ట్రూ అవుతుంది. అండ్ P ట్రూయే అంటే లెఫ్ట్ రోడ్ లీడ్స్ టు క్యాపిటల్, కానీ Q ఫాల్స్ చెప్పాడు, కానీ ఎస్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, ఎస్ అవుతుంది. ఎందుకు అవుతుందంటే ఎస్, అని ఇక్కడ ఎస్ ఆల్వేస్ స్పీక్ ద ట్రూత్.
సో ఎస్ అబద్ధం చెప్పాడు కాబట్టి ఏమైంది, అది క్యాపిటల్ వైపుకి వెళ్తుంది కాబట్టి ఆ రూట్, అప్పుడు రిజల్ట్ ఎస్ ఆన్సర్ ఎస్ అవుతుంది, రిజల్ట్ ఏమో ఫాల్స్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఇతను ఫాల్స్ చెప్పాడు కానీ ఎస్ ఆన్సర్ మాత్రం ఎస్ అని వస్తుంది. ఈ రిజల్ట్ ఫాల్స్. ఎందుకైందంటే ఇద్దరు ఉంటారు అక్కడ, నిజం చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు లేదా అబద్ధం చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు. సో ఇతను అబద్ధం చెప్పాడు కాబట్టి అతను రాంగ్ రూట్లో వెళ్తాడు అప్పుడు, ఎవరు ఈ క్వశ్చన్ చేసే అతను. సో అందుకని ఫాల్స్ అవుతుంది రిజల్ట్. అదే పి చెప్పింది ఫాల్స్ అనుకోండి, అప్పుడు క్యూ ట్రూ చెప్పిన, యాక్చువల్ క్యాపిటల్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి క్యూ ట్రూ చెప్పిన, క్యూ క్యూ అనేది ఏంటి, ఎస్ ఆల్వేస్ పిక్ ద ట్రూత్. సో క్యూ ట్రూత్ చెప్పిన ఏమవుతుంది, ఎస్ ఆన్సర్ నో అవుతుంది కాబట్టి రిజల్ట్ ఏమవుతుంది, ఫాల్స్ అవుతుంది. అదే పీక్యూ ఇద్దరు ఫాల్స్ చెప్పారు అనుకోండి, అప్పుడు కూడా ట్రూ అవుతుంది. ఎందుకు అవుతుంది అంటే పి అనేవాడు అబద్ధం చెప్పాడు అంటే క్యూ అబద్ధం చెప్పిన దాన్ని ఆపోజిట్ వెళ్ళి, అంటే రైట్ రోడ్ వెళ్ళకుండా లెఫ్ట్ రోడ్కి వెళ్ళి అనుకోండి, అప్పుడు దట్ లీడ్స్ టు ది క్యాపిటల్ అనమాట. సో ఇట్లా మనం ఏం చేయొచ్చు, ఒక ట్రూత్ టేబుల్ ని ఫామ్ చేయొచ్చు యూజింగ్ విచ్ లాజిక్, ప్రపోజిషనల్ లాజిక్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ప్రపోజిషనల్ లాజిక్ అని ప్రపోజిషన్ క్యాలిక్యులస్ అని ఒకటి. ఓకే, సో ప్రపోజిషనల్ క్యాలిక్యులస్ యూజ్ చేసి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, ఒక ట్రూత్ టేబుల్ ని డిజైన్ చేసాం అనమాట. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ టేబుల్. సో ఈ టేబుల్ ని దేని రిజెంబుల్ చేస్తుంది, ఇట్ రిజెంబుల్స్ బై ఇంప్లికేషన్ ఇన్ ప్రపోజిషనల్ లాజిక్. సో దట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్ నార్ అంటారు దీన్ని. అయితే ఇంకో క్వశ్చన్ అంటే ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ తో కూడా ఇది చేయొచ్చు, అది ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్, ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళాడు, అక్కడ 3 రకాల మనుషులు ఉంటారు. ఇంకో కంట్రీకి వెళ్ళాడు, 3 రకాల మనుషులు ఉంటారు, ఎక్స్ వై జెడ్. ఎక్స్ అంటే ఆల్వేస్ స్పీక్ ద ట్రూత్, వై అంటే ఆల్వేస్ లైస్, జెడ్ అంటే సమ్ టైమ్స్ స్పీక్ ట్రూత్, సమ్ టైమ్స్ స్పీక్ అంటే అన్ప్రెడిక్టబుల్ అనమాట. ఎక్స్ వై మాత్రం ప్రెడిక్టబుల్, ఒకళ్ళు ట్రూ ఒకళ్ళు ఫాల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మనం పీక్యూఆర్ ఫామ్ చేసుకోవాలి, పీక్యూ ఫామ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఎలా ఫామ్ చేస్తాం చూడండి. ఓకే, పి అంటే 2 ఈజ్ నాట్ జెడ్. 2 అంటే అబద్ధం చెప్పేవాడు. సో ఈజ్ నాట్ జెడ్ అంటే వాడు అబద్ధం చెప్పేవాడు, ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్తాడు కానీ ఒకసారి నిజం ఒకసారి అబద్ధం చెప్పడు. క్యూ అనేవాడు ఆల్వేస్ స్పీక్ ద ట్రూత్, దట్ ఈస్ 1 ఈజ్ ఎక్స్. సో ఇలా ఉంది సిచ్యువేషన్. క్యూ అనేవాడు 1 ఆల్వేస్ స్పీక్, దట్ ఈస్ 1 ఈజ్ ఎక్స్. ఇప్పుడు పీక్యూ రెండు ట్రూ అయిన అనుకోండి, వన్స్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, ఎస్ అవుతుంది, ట్రూ. సో ఒకటి ట్రూ ఒకటి ఫాల్స్ అయినప్పుడు వన్స్ ఆన్సర్ ఎస్ అవుతుంది, కానీ ఆర్ అనేది ఫాల్స్ అవుతుంది. ఒకటి పీక్యూ ఒకటి ఫాల్స్ ఒకటి ట్రూ అయినప్పుడు ఫాల్స్ అవుతుంది. సో ఫాల్స్ అయినప్పుడు నో అవుతుంది, సో ట్రూ అవుతుంది. సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చేయొచ్చు, ఇది టు ద 2 is not Z if and only if you are as first question and also first answer. Yes, case 1 is always speak the truth or always lies. 2 is indeed not Z. We can trust one's answer. Case 2 is 1 is Z. 2 is indeed not Z. We cannot trust one's answer, but that does not affect us. So ఇది case 1 answer yes అయితే. ఓకే, ఆన్సర్ నో అయితే ఆల్వేస్ స్పీక్ ద ట్రూత్ ఆర్ ఆల్వేస్ స్పీక్ ద నో ట్రూత్, లేదా 1 ఈజ్ జెడ్, సో 3 ఈజ్ నాట్ జెడ్ అనమాట. సో 2 ఈజ్ జెడ్ ఇక్కడ, హెన్స్ 3 ఈజ్ నాట్ ఈ జెడ్. హౌఎవర్ హౌ క్లెవర్లీ జెడ్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైడ్, క్యాన్ ఎ మెషిన్ డూ ఇట్? సో ఇట్లా మనం జెడ్ ని ఐడెంటిఫై చేసాం ఈ రెండు కేసుల్లో. ఏది ఆన్సర్ ఈక్వల్ టు ఎస్ కేసులో, ఆన్సర్ ఈక్వల్ టు నో కేసులో. ఓకే, సో ఒకటేమో ట్రస్ట్ వన్స్ ఆన్సర్, ఇంకోటేమో కేస్ 2లో వి కెనాట్ ట్రస్ట్ ఆన్సర్. అదే నోలో 1 ఆల్వేస్ స్పీక్ ద ట్రూత్ కాబట్టి 2 ఈజ్ జెడ్, హెన్స్ 3 ఈజ్ నాట్ ది జెడ్, 3 ఈజ్ నాట్ ది జెడ్. సో రెండింటిలో 1 జెడ్ వచ్చింది, 3 ఈజ్ నాట్ జెడ్ అని వచ్చింది. సో 2 అనేవాడు జెడ్ అని క్లియర్ గా ఐడెంటిఫై చేయండి అనమాట. సో ఇలా మనం అంటే మెషిన్స్ ఇలా ఇంటెలిజెంట్ గా థింక్ చేయగలవా ఏఐలో, అది ఇక్కడ క్వశ్చన్. Once not yet identified, say to ask him a total, is P equal to if S 2 is X, if no 2 is Y. అంటే P ఈక్వల్ టు పీనా, P is ఈక్వలెంట్ టు పీనా అనే క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు ఇఫ్ ఎస్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు 2 ఈజ్ ఎక్స్ అవుతుంది, ఇఫ్ నో అయితే 2 ఈజ్ వై అవుతుంది. అంటే 2 ఈజ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ వై జెడ్, అంటే ఎక్స్ అంటే ఆల్వేస్ స్పీక్స్ ట్రూత్, వై అంటే
ఆల్వేస్ స్పీక్ ఫాల్స్. సో ఎక్స్ అనేది ఎస్ ఎప్పుడు అవుతుంది, ఎస్ అయినప్పుడు 2 ఈజ్ ఎక్స్ అవుతుంది, నో అయినప్పుడు 2 ఈజ్ వై అవుతుంది. ఓకే, ఆస్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్, ఆస్ 2 ఈజ్ ఆస్ 2 ఈజ్ 1 జెడ్, ఇఫ్ 2 ఈజ్ ఎక్స్ ఆన్సర్ ఈక్వల్ టు ఎస్, 1 ఈజ్ జెడ్ ఆన్సర్ ఈక్వల్ నో, 1 ఈజ్ వై. Okay, 2 is y, always lies, answer equal to yes, 1 is x, answer equal to no, 1 is z. 3 is the remaining person. Clear? Now, what does these examples show? Logic systemizes the reasoning process. It helps identify what is mechanical, routine, and automatable. Brings to light the step that only human intelligence can bring. Algorithm reasoning is not trivial. Clear? So this is about the knowledge representation and predicate calculus. Next. Next. Just I want to check whether I covered this. Oh, this I already covered. Okay. Fuzzy logic. So fuzzy logic models the human reasoning, works with implicit statements such as in a process control situation, if the temperature is moderate and the pressure is high, then turn the knob slightly right. The rules have linguistic variables, typically adjectives qualified by adverbs. So adverbs are hedges. Okay, so అంటే కంట్రోల్ అంటే ప్రాసెస్ కంట్రోల్ సిచ్యువేషన్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఈ ఫజీ లాజిక్ అనేది యూజ్ అవుతుందండి. ఇట్ హ్యూమన్ రీజనింగ్ కూడా ఇది మోడల్ అవుతుందండి. నెక్స్ట్, హెడ్జెస్ అంటే ఏంటంటే యాడ్వర్బ్స్ ఇన్ దిస్ లింగ్విస్టిక్ వేరియబుల్స్ అండి. నెక్స్ట్, థియరీ ఆఫ్ ఫజీ సెట్స్, intimate connection between logic and set theory. So for example, given a set S and element E, there is a very natural predicate mu S of E called as belongingness predicate. The predicate is such that mu S of E equal to 1 if E belongs to S, equal to 0 otherwise. అంటే సెట్ థియరీని ఇంకొక వేలో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే మ్యూ అనే బిలాంగింగ్నెస్ ప్రెడికేట్ తీసుకొని తద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆ ఎలిమెంట్ ఆ సెట్కి బిలాంగ్ అవునా కదా. సో ఉంటే రెండు వేరియబుల్ ఇక్కడ, 0 కానీ 1 కానీ. 0 అంటే ఎలిమెంట్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు సెట్ అండ్ 1 అంటే ఎలిమెంట్ బిలాంగ్స్ టు సెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 4 ఇక్కడ మ్యూఎస్ ఆఫ్ 1. సో మ్యూఎస్ అంటే సెట్ అంటే బిలాంగింగ్నెస్ ఆఫ్ 1 ఉంది కాబట్టి 1. మ్యూఎస్ ఆఫ్ 5 లేదు కాబట్టి ఎస్ అనే సెట్ లో 0. A predicate p of x also defines a set naturally. S equal to x such that p of x equal to true. For example, even x defines s equal to x such that x is even. Okay, that is another example. Fuzzy set theory starts by questioning the fundamental assumption of set theory. The belongingness predicate mu value 0 or 1. Instead, in fuzzy it assumes that mu s of e is 0, 1. అంటే range of 0 to 1. Not only 0 or 1, but actual assumption is including 0 and 1, the range of numbers. Fuzzy set theory generalized from classical set theory, also called crisp set theory. సో మామూలు సెట్ థియరీ అంటే మ్యాథమెటిక్స్ ఉండే సెట్ థియరీకి ఈ ఫజీ సెట్ థియరీ ఏమవుతుందంటే జనరలైజేషన్ అవుతుంది. అంటే ఇంకా ఇంకా బ్రాడ్గా చెప్తుంది అనమాట. సెట్ థియరీ అంటే నెంబర్సే ఉంటాయి, కానీ ఇక్కడ ఇంకా బ్రాడ్గా చెప్పడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇది జనరలైజేషన్ ఆఫ్ ది క్లాసికల్ సెట్ థియరీ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. In real life, belongingness is a fuzzy concept. Let T equal to set of tall people, mu T of Ram equal to 1.0, mu T of Sham equal to 0.2. Sham belongs to 2 with degree 0.2. సో ఒక వాల్యూని ఏమంటాం అంటే డిగ్రీ అంటాం ఫజీ కాన్సెప్ట్ లో. ఇక్కడ శ్యాము బిలాంగ్స్ టు టీ, టీ అనేది సెట్ ఆఫ్ టాల్ పీపుల్. సో విత్ డిగ్రీ 0.2. రాము శ్యామ్ ఇద్దరు టాల్ పీపులే, కానీ ఒకరికి డిగ్రీ 0.2, ఇంకొకరికి డిగ్రీ 0.1. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్. Next, fuzzy sets are named by linguistic variables, typically adjectives. Underlying the LV is a numerical quantity. Example, for tall LV, height is a numerical quantity. చూడండి ఇక్కడ 1, 0 to 1. న్యూ వాల్యూ రైస్ బిట్వీన్ 0 to 1. ఈ 0 to 1 లో 1 2 3 నుంచి 0 వరకు. సో ఏమవచ్చు, 0.4 అవ్వచ్చు. ఓకే, హైట్ అనేది న్యూమరికల్ క్వాంటిటీ. లేదా
ఈ తీసుకుంటే 1 అవ్వచ్చు, ఎట్ 6 అండ్ 6 దగ్గర 1, ఎట్ 4.5 దగ్గర 0.4. సో ఇట్లా ఏమవుతుందంటే హైట్ అనేది న్యూమరికల్ క్వాంటిటీ, టాల్ అనేది ఏమో ఎల్వి అనమాట, అంటే లింగ్విస్టిక్ వేరియబుల్. సో దీని పేరు ఏంటంటే ఎడ్జెక్టివ్ అని కూడా అంటాం అనమాట. నెక్స్ట్, ప్రొఫైల్ ఆఫ్ ఎల్వి ఈస్ ద ప్లాట్ షోన్ ఇన్ ద is a figure shown alongside. So these are examples of rich wealth, poor wealth. So rich కి ఎక్కువ డబ్బు ఉందనుకోండి, వి కాల్ దెమ్ యాజ్ రిచ్. తక్కువ డబ్బులు ఉన్నాయి అనుకోండి, అంటే వి కాల్ దెమ్ యాజ్ పూర్. పూర్ అంటే ఏంటి? డౌన్ సైడ్, అంటే పడిపోవడం. అది రైజింగ్ ఎడ్జ్ ఉంటే రిచ్. వెల్త్ రైజింగ్ ఎడ్జ్ ఉంటే రిచ్, వెల్త్ ఫాలింగ్ ఎడ్జ్ ఉంటే పూర్ అనమాట. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ప్రొఫైల్స్. అలాగే మోడరేట్లీ రిచ్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ పూర్. ఓకే, సో మోడరేట్లీ రిచ్ అంటే బెల్ కర్వ్. అదే ఎక్స్ట్రీమ్లీ పూర్ అంటే ఇన్వర్టెడ్ బెల్ కర్వ్. క్లియర్? నెక్స్ట్, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హెడ్జ్. సో హెడ్జ్ ఈజ్ అన్ ఇంటెన్సిఫైర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎల్వి ఈక్వల్ టు టాల్, LV1 ఈక్వల్ టు వెరీ టాల్, LV2 ఈక్వల్ టు సమ్వాట్ టాల్. అంటే మనం వర్ణించడం ఎట్లా? టాల్, వెరీ టాల్, సమ్వాట్ టాల్. వెరీ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటంటే మ్యూ స్క్వేర్ ఆఫ్ టాల్ ఆఫ్ ఎక్స్. అదే సమ్వాట్ ఆపరేషన్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ ఆఫ్ టాల్ ఆఫ్ ఎక్స్. వెరీ టాల్ అంటే మ్యూ ఆఫ్ టాల్ అంటే నార్మల్, మ్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి? మ్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే నార్మల్ అనమాట. అదే మ్యూ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే వెరీ టాల్. స్క్వేర్ రూట్ అంటే ఇంకా వాల్యూ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో మ్యూకి, మ్యూ స్క్వేర్ కి, స్క్వేర్ రూట్ కి అది డిఫరెన్స్. మ్యూ అంటే నార్మల్, మ్యూ స్క్వేర్ అంటే వెరీ టాల్, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యూ అంటే సమ్వాట్ టాల్. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాన్సెప్ట్, అంటే వర్ణించడం అనమాట. చాలా, వెరీ టాలా, సమ్వాట్ టాల్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎడ్జ్. నెక్స్ట్, రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఫజ్జీ సెట్స్. లెట్ u ఈక్వల్ టు x1 x2 xn mod u ఈక్వల్ టు n. ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి mod u ఉంది. నార్మల్ మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు the various sets composed of elements from u are represented as points on and inside the n-dimensional hypercube. The crisp sets are corners of the cube. Okay, సో యాజ్ యూజువల్, సో సెట్ లో ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ ఎలిమెంట్స్ ని డ్రా చేయొచ్చు. 0 0 అంటే ఆరిజిన్ 0, ఇది 5. x1 వచ్చి 1 0 అంటే x వాల్యూ 1, y కోఆర్డినేట్ 0. x2 వచ్చి 0 1, x కోఆర్డినేట్ 0, y కోఆర్డినేట్ 1. అండ్ x1 x2 ఈక్వల్ టు 1 1. ఇప్పుడు ఇలాంటి క్యూబ్కి ఏముంటాయండి? ఎడ్జెస్, వర్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, అంటే క్యూబ్ అంటే 6 ఎడ్జెస్ ఉంటాయి. 3-dimensional cube అనేది. ఓకే, నౌ ద క్రిస్ప్ సెట్స్ ఆర్ కార్నర్స్ ఆఫ్ ద హైపర్ క్యూబ్. ఇప్పుడు మ్యూ u ఈక్వల్ టు x1 x2 అయినప్పుడు మ్యూ a ఆఫ్ x1, ఏ వాల్యూ ఎంత? 0.3 0.4. ఓకే, సో ఈ 0 1 1 1 0 0 1 0 అనేది క్రిస్ప్ సెట్స్ అంటాం. ఓకే, నౌ మ్యూ a ఆఫ్ x1 వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? మ్యూ ఆఫ్ x1 ఫార్ములా ఏంటి? ఫార్ములా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం. ఆ ఎలిమెంట్ బిలాంగ్స్ టు దట్ అనేది చెక్ చేస్తామని చెప్తున్నాం. సో అట్లా మ్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 0.3 అనమాట. అలానే మ్యూ ఆఫ్ x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.4. సో a fuzzy set A is represented by a point in n-dimensional space as mu of x1, mu of x2, mu of x and so on, mu of xn. సో ఇది ఫజీ సెట్. x1 x2 x3 ఏమో మామూలు సెట్ అయితే, mu of x1, mu of x2, mu of xn ఏమవుతుంది? ఫజీ సెట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, degree of fuzziness. The center of the hypercube is the most fuzzy set. Fuzziness decreases as one nears the corners. సో fuzziness మోస్ట్ అంటే ఎక్కువ కాన్సంట్రేట్ అయ్యేది సెంటర్ ఆఫ్ ది హైపర్ క్యూబ్ లో. ఫజినెస్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది కార్నర్స్కి వెళ్ళే కొద్ది అనమాట. మెజర్స్ ఆఫ్ ఫజినెస్ కాల్డ్ ది ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ది ఫజినెస్. ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ఫజినెస్ is d of s comma nearest divided by d of s comma farthest. సో s అనేది ఏంటి? ఫజీ సెట్. E అంటే ఎంట్రోపీ, నియరెస్ట్ అనేది నియరెస్ట్ కార్నర్, s అనేది f అనేది ఫార్దెస్ట్ కార్నర్. ఈ ఫార్ములాస్ అనమాట. డిగ్రీ
డిగ్రీ ఆఫ్ ఫజినెస్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుందండి? సెంటర్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎక్కడ తక్కువ ఉంటే కార్నర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మెజర్ ఆఫ్ ఫార్ములా ఏంటి? డి ఆఫ్ ఎస్ కామా నియరెస్ట్ అంటే డిస్టెన్స్ డివైడ్ బై డి ఆఫ్ ఎస్ కామా ఫార్దెస్ట్. నౌ ఇక్కడ డి ఆఫ్ ఏ కామా ఫార్దెస్ట్, డి ఆఫ్ ఏ కామా నియరెస్ట్. సో ఈ పాయింట్ డయాగ్రామ్ నుంచి చెప్పొచ్చు మనం. ఇక్కడ ఏది నియర్ గా ఉంది, ఏది ఫార్దర్ గా ఉంది? ఏకి 0,1 నియర్ గా ఉంది, ఏకి 1,0 ఫార్దర్ గా ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ distance between two fuzzy sets. D of s comma s equal to sigma equal to 1 to n us1 x1 minus us2. Mu of x1 minus mu of అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. mu of x1 minus mu of x2. mu of x1 belongs to s1 and mu of x2 belongs mu of x1 belongs to s2. దీని L1 నామ్ అని కూడా అంటారండి. మోడ్ ఆఫ్ x1 minus x2 అది చేస్తే దాన్ని L1 నామ్ అంటారు. అదే మోడ్ ఆఫ్ x1 minus x2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ x2 అంటే మనం ఆల్ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. మనకి d ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ x2 minus x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 minus y1 హోల్ స్క్వేర్. దాన్ని ఏమంటారంటే L2 నామ్ అంటారు. అంటే పవర్ లో 2 ఉంది కాబట్టి. అది L1 నామ్ అంటే సిగ్మా x1 minus x2 మోడ్ x1 minus x2 అన్నాం అనుకోండి, అది L1 నామ్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ d ఆఫ్ c కామా నియరెస్ట్ ఈక్వల్ టు సెంటర్ పాయింట్ ఈక్వల్ టు 0.5 minus 1.2. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో 0.5 ఇదిగోండి 0.5 అనేది ఒక పాయింట్ ఇక్కడ సెంటర్ పాయింట్. ఓకే, ఇప్పుడు 0.5 నుంచి 1.1 ఈ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత, ఫజీ డిస్టెన్స్ ఎంత అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే 0.5 - 1 ప్లస్ 0.5 - 0. సో 0.5 - 1 ప్లస్ 0.5 - 0 ఎంత అయింది? 1 అయింది. మాడ్యులస్ కాబట్టి -0.5 ప్లస్ 0.5 అవుతుంది. ఇక్కడ +0.5 ప్లస్ 0.5 కింద ఉంటుంది. రెండు యాడ్ చేస్తే 1 వస్తుంది. అదే డి ఆఫ్ సి ఆఫ్ ఫార్తెస్ట్, డి ఆఫ్ సి ఆఫ్ ఫార్తెస్ట్ అంటే ఈక్వల్ టు డి ఆఫ్ సి ఆఫ్ ఫార్తెస్ట్ అంటే రెండు ఈక్వల్ ఇక్కడ. ఎందుకని ఈ పాయింట్కి ఈ 0.5కి 0,1 ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉందో 1,0 కూడా ఎందుకంటే సెంటర్ ఆఫ్ ది హైపర్ క్యూబ్ కాబట్టి. సో అందుకని దీనికి ఈసీ ఎంత అవుతుందంటే 1 అవుతుంది. ఈసీ అంటే ఏంటి? ఈసీ అంటే ఎంట్రోపీ. ఎంట్రోపీ ఎంత అంటే ఆ పాయింట్కి మీరు సెంటర్ ఆఫ్ పాయింట్కి 1. సో అది వన్ ఆఫ్ ది మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ ఫజీ సెట్స్. నెక్స్ట్, హౌ టు మెజర్ ది కార్డినాలిటీ. కార్డినాలిటీ అంటే ఏంటంటే మన కౌంట్ ఆఫ్ ఏ సెట్ అనమాట. సో m of s ఈక్వల్ సిగ్మా ఈక్వల్ టు 1 mu of x into x1 అంటే mu of x1 ప్లస్ mu of x2 ప్లస్ mu of x అట్లా అనమాట. అది కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ది సెట్. యూనియన్, ఇంటర్సెక్షన్, కాంప్లిమెంటేషన్, సబ్సెట్. యూనియన్ అంటే మ్యాక్స్ తీసుకుంటాం, ఇంటర్సెక్షన్ అంటే మినిమం తీసుకుంటాం. రెండు ఫజీ సెట్ ఎలిమెంట్స్ కి మినిమం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అది ఇంటర్సెక్షన్ అంటాం. అదే రెండు ఎలిమెంట్స్ కి మ్యాక్సిమం అంటే అది యూనియన్ అంటాం. రెండు ఎలిమెంట్స్ కి ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఇంటర్సెక్షన్ వచ్చి మినిమము. రెండు ఫజీ సెట్ ఎలిమెంట్స్ కి మ్యాక్సిమం అయితే యూనియన్ అనమాట. కాంప్లిమెంటేషన్ అంటే 1 - mu of x, అది కాంప్లిమెంట్. నెక్స్ట్, సో హౌ టు డిఫైన్ సబ్సెట్ హుడ్. సో నోట్ ఆన్ డెఫినిషన్ బై ఎక్స్టెన్షన్ అండ్ ఇంటెన్షన్. ఇంటెన్షన్ అంటే షార్ట్ ఫార్మాట్, అంటే దీన్నే సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ అని కూడా అంటారు మ్యాథమెటిక్స్ లో. ఓకే, సో xi సచ్ దట్ xi mod t కూడా దీని అలా ఇచ్చి 0, 2, 4, 6 ఇది ఎక్స్టెన్షన్ అంటారు. ఈ సెట్ బిల్డర్ ఫార్మ్ ఇంటెన్షన్. నార్మల్ సెట్ వాల్యూస్ విత్ వాల్యూస్ అయితేనేమో ఎక్స్టెన్షన్ అంటాం అనమాట. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది ఫజీ సెట్స్. నెక్స్ట్ టాపిక్, ఫజీ సెట్స్ టు ఫజీ లాజిక్. సో ఫజీ లాజిక్ అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రెడికేట్ లాజిక్ తెలుస్తున్నాం, ప్రపోజిషన్ లాజిక్ తెలుసు. ప్రపోజిషన్ లాజిక్ లో అండ్ ఆర్ కంజంక్షన్ ఇంప్లికేషన్ ఉంటాయని తెలుసు. అలానే ప్రెడికేట్ క్యాలిక్యులస్ ఏమో ఫరాలెక్స్ ఇంప్లికేషన్ రిజల్యూషన్ అక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది, ప్రపోజిషన్ లో కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది. మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే ఇవి ఫార్వర్డ్ చైనింగ్, బ్యాక్వర్డ్ చైనింగ్ యూజ్ చేస్తాం అని చెప్పి, రిజల్యూషన్ కూడా యూజ్ చేస్తాం అని చెప్పి ఇన్ఫరెన్సింగ్ లో అంతవరకు తెలుసు. మరి ఈ ఫజీ లాజిక్ అంటే ఏంటి? ప్రపోజిషన్ లాజిక్, ప్రెడికేట్ క్యాలిక్యులస్. వాట్ అబౌట్ దిస్ ఫజీ లాజిక్? ఫజీ లాజిక్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మామూలుగా C1 C2 అనేది ఇఫ్ దెన్ ఏ అని ఉందనుకోండి, అక్కడ సిఐ కండిషన్స్ అంటే క్లాజ్. C1 అనేది ఒక క్లాజ్, C2 అనేది దాన్ని కండిషన్స్ అంటాం మనం ఎక్స్పర్ట్ సిస్టమ్ లో. ఇప్పుడు C1 కూడా కలర్ ఆఫ్ ది ఐ, C2 హ్యాస్ ఫీవర్, C3 హ్యాస్ బిలిరూబిన్, ఏ కూడా హెపటైటిస్, అలా కంక్లూడ్ అవుతాం. ఇప్పుడు ఫజీ ప్రెడికేట్స్ అంటే ఏంటంటే క్లాసికల్ లాజిక్ P of x1 x2 = 0 or 1 మనం తెలుసుకున్నాం. ఏమనంటే ఏదో 0 కానీ 1 కానీ ఉంటుందని, ఏది ఫజీ వాల్యూ, లేదా ఇన్ బిట్వీన్ 0 and 1 అని తెలుసు.
ఫజీ లాజిక్, క్లాసికల్ లాజిక్ 0, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x1 x2 xn 0, 1 అయితే ఫజీ లాజిక్ లో రేంజ్ ఆఫ్ 0, 1. ఓకే, క్లాసిక్ లాజిక్ అంటే ఏంటి? బులియన్ లాజిక్. బులియన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 0 కానీ 1 కానీ. ఫజీ లాజిక్ అంటే ఏంటి? రేంజ్ ఫ్రమ్ 0 to 1 అనమాట. సో ఫజీ ఆర్ అంటే ఏంటంటే మాక్సిమం పీ ఆఫ్ ఎక్స్, ఫజీ అంటే మినిమం పీ ఆఫ్ ఎక్స్, ఫజీ నాట్ అంటే నెగేషన్ ఆఫ్ పీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ పీ ఆఫ్ ఎక్స్, ఇవన్నమాట. నెక్స్ట్, హౌ డు వి డిఫైన్ పీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంప్లైస్ క్యూ ఆఫ్ ఐ ఫజీ లాజిక్ లో? అంటే ఒక రూల్ ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం ఫజీ లాజిక్ లో అంటే, దాన్ని కూడా ఎలా అయితే మనం ప్రొలోగ్ లో లేదా ప్రెడికేట్ లాజిక్ లో ఒక ఇంప్లికేషన్ ని నెగేషన్ ఆఫ్ యాంటిసిడెంట్ కంజంక్షన్ కాన్సిక్వెంట్ అని కన్వర్ట్ చేస్తాము, ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ ఎలా అయితే కన్వర్ట్ చేస్తామో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మాక్సిమం 1 మైనస్ పీ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా క్యూ ఆఫ్, ఎందుకంటే నెగేషన్ ఆఫ్ పీ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే 1 మైనస్ పీ ఆఫ్ ఎక్స్ మీనింగ్, ఆర్ అంటే కామా అని మీనింగ్, క్యూ ఆఫ్ ఆర్ అంటే మ్యాక్స్ అని మీనింగ్, కాబట్టి negation of p of x in q of i in conventional logic is equal to max of 1 minus p of x comma q of i in fuzzy logic anamata. Meaning of fuzzy logic in classical set theory we have fuzzy subset ante entante a subset b ante mu of a subset are equal to mu of b of x. ఇది ఫజీ లాజిక్ లో సబ్సెట్ అంటే మీనింగ్. అంటే మామూలుగా అయితే సబ్సెట్ అంటే ఏంటంటే ఏ ఈజ్ సెట్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ బి. Set of a number of subsets in A is less than or equal to number of subsets in B. ఇక్కడ ఫజీ లాజిక్ లో mu a of x is less than or equal to mu b of x. Okay, now consider the n hyperspace representation of A and B. ఇప్పుడు ఇక్కడ mu a of x is subset of B. A అనే subset of B అన్న region where A is subset or equal to B అన్నమాట. Clear? So this is an example of subset theory. Next, this effectiveness means B belongs to P of A. Crisply, P of A equal to power set of A. Example, suppose 0 1 0 1 itla 0 1 అనుకోండి, 10 power 4 elements. అలానే 0 0 1 0 1 10 power 4 elements ఉన్నాయి. ఇప్పుడు isn't B subset A? ఎందుకని B subset A ఎందుకంటున్నాం మనం? ఇక్కడ ఓన్లీ డిఫర్స్ ఇన్ ది సెకండ్ ఎలిమెంట్, అందుకని ఇక్కడ సెకండ్ ఎలిమెంట్ లో ఇక్కడ ఏలో 1 ఉంది, బిలో ఏముంది? 0 ఉంది. సో అందుకని ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ బి ఈజ్ ఎ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏ అని కంక్లూడ్ చేయొచ్చు అనమాట. క్లియర్? రెండిట్లో సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఇక్కడ ఒకటి తక్కువ ఉంది, ఇక్కడ 1 తక్కువ ఉంది, ఇక్కడ 1 ఎక్కువ ఉంది, దేంట్లో ఏలో ఎక్కువ ఉంది, 1 తక్కువ ఉంది, దేంట్లో బిలో తక్కువ ఉంది, అందుకని బి సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏ అని అంటాం అనమాట. నెక్స్ట్, ఫజీ డెఫినేషన్ ఆఫ్ సబ్సెట్. సో ఫజీలో ఎలా ఉంటుంది? mu of x లెస్ దాన్ mu of b అన్నాను. సో దీని ఎలా రాయొచ్చు? సో డిగ్రీ ఆఫ్ సబ్సెట్ హుడ్ ఈజ్ 1 మైనస్ డిగ్రీ ఆఫ్ సూపర్ సెట్ హుడ్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ సిగ్మా ఎక్స్ ఆఫ్ మ్యాక్స్ ఆఫ్ 0, mu of x mu of b m of a. M of a is nothing but cardinal of a, which equal to sigma mu a of x, which equal to sigma mu a of x. అంటే ఏ యొక్క సైజు డినామినేటర్ లో ఉంటుంది, న్యూమరేటర్ లో మ్యాక్స్ ఆఫ్ 0, mu of x మైనస్ mu b of x ఉంటుంది, దాన్ని 1 లోని తీసేస్తే వచ్చేదే డిగ్రీ ఆఫ్ సూపర్ సెట్ ఆఫ్. సో వీ కెన్ షో దట్ E of A equal to S of A union A complement comma A intersection A complement. Okay, so prove, there is a proof S of B comma A equal to M of A intersection B divided by M of A. So we prove that. So fuzzy implementation. So with the fuzzy subset. Next, fuzzy implication. Many theories are advanced and many expressions exist. Lukasiewicz